Problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa kakampi mo ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Perfect Endings. Craving for the perfect strawberry cake? Try Perfect Endings. Please call General Chody Viduya and Chef J. Viduya for orders and deliveries. 0917-875-5678. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Mumzilla. Wondering where to find fresh tuna sashimi? Mumzilla. Please call Ms. Munisa Franco, 0917-550-5929 or visit her Facebook wall for other products. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Chorizo de Cebu sa Amgood PH. Naghahanap ba kayo ng Chorizo de Cebu? Di rin mo, lami pa sa Amgood PH. Please like their Facebook account at Amgood PH or call 0917-846-8649. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas. Kakampi mo ang batas, layunin maglingkod lagi sa bayang Pilipinas. Katarungan para sa mga mahihirap, kaalaman para sa mga kabataan, kaunlaran ating pagtulungan, kasama mo ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas, kababayan ko. Kakampi mo ang batas, Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Okay. All right. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus, palakpakan po natin ang ating nakilang Diyos at tagapagligtas na pangalan ng Jesus at minsan pa. Narito na kung muli ang inyong palatuntunang kakampi mo ang batas. Kami po ang inyong mga naglilingkod sa batas. Ngayong gabing ito, ng Lunes, ika-5 na po sa buwan ng Oktubre, taong 2020. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Pabatiin po natin ang ating mga nakakasama. Ang ating pong
ano ito, Lady of the Night. Ayan, from Sogod, Leyte. Sogod, Southern Leyte, Miss Elvira Gan. Mayong gabi, Miss Elvira Gan. Maayong gabi, Attorney Batas. Maayong gabi, DJ Philip, and to all our friends who are listening and watching us right now here and abroad. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi, Miss Elvie. Mukha lang medyo may internet challenges, I think, for today. But anyway, DJ Philip, magandang gabi. Yes, isang magandang gabi, Attorney Batas, Miss Elvira Gan. At sa lahat na po ng mga nakikinig at nanonood sa Bukidnon Radio Power FM, sa Radyo Dabang sa Carmen Cotabato, sa JFM sa Dangkagan Bukidnon, sa DXM JFM Sunrise News, sa Sumilaw Bukidnon, at isang magandang araw po sa mga nanonood sa ibang dako ng mundo sa pamamagitan ng Facebook Live at sa mga viewers ng Kakampi mo ang Batas sa YouTube. Lunes nga na naman po, no? Oktubre 5, at umpisa na po natin ang isang oras ng pagtatalakay, pagliliwanag at pagbibigay ng kalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa ating mga batas. At syempre, tatalakayin din po natin ang mga kaganapan sa buong maghapon na magiging paksa ng mga usapan kinaumagahan. Kung kayo po may katanungan o nais liwanagin o kayo may problema legal, sumangguni po kayo sa programang Kakampi mo ang Batas sa pamamagitan ng pagtawag o di kayo pag-text sa mga numerong 0917-1135017 at 0933-814-8263. Ako po, si DJ Philip Mauricio. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 mamaya. Alright. Maraming salamat, DJ Philip, Miss Elvira. At mukhang ang kabuuan ng mga balita dahil ngayon po ay araw ng Lunes. Supposed to be araw ng pagbubukas. Ayan. Ng mga, school classes sa buong Pilipinas. Kasama na po yung tinatawag nilang blended learning. Ibig sabihin merong mga mag-aaral sa pamamagitan ng online, merong mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga modules, at yun po yung ating inaantabayanan sa ngayon. At tinantabayanan din natin syempre yung events of the day ng mahal na Pastora Kay Subel ng research group ng ating Kakampi mo ang Batas, sapagkat marami po ang naghahanap ng events of the day na ito. But anyway, siguro po dumako na po agad tayo sa unang bahagi. Unahin na po natin ang ating pagbabalita at bigyan natin ng daan ng mga pagbabalita upang sa ganon, magkaroon po tayo ng pagkakataong matalakay sila sa mas mahabang kaparaanan habang hinihintay natin ang iba't iba pang mga bahagi ng palatuntunan ito sa pagpapatuloy ng oras. At ito po ang ating Tomorrow's News Tonight. Alright? Okay? Yes, Elvira. yes, Attorney. Here are the headlines in our Tomorrow's News Tonight, October 5, 2020. Yes? All right. With school opening, Briones declares victory against COVID-19. Well, you'll have to excuse me. I'm having a little difficulty pronouncing that. But anyway, yes, DJ Philip. Yes, relative to this, teachers, parents brace for double workload, unfamiliar tools. And for our third headline, only businessmen in the energy sector are profiting greatly from the non-use of the Bataan nuclear power plant. And those are the headlines. Here are the news in detail. And allow us to share our screen so we can show you what we have today. Okay, sige. All right. So ayan. Okay, from reporter Jaiwa Bernardo of ABS-CBN Online News, from Education Secretary Leonor Briones on Monday, declared victory against the novel coronavirus or COVID-19 as she formally opened the new academic year, which will see the implementation of distance learning in schools nationwide due to the COVID-19 pandemic. Today, we celebrate a great victory. We declare our victory over COVID-19, the destroyer of our lives, Briones said during the department's school opening program. We will not allow COVID-19 to destroy our children's education and their future, said Briones.
herself a survivor of the respiratory disease that has sickened over 322,000 and killed around 5,000 in the country. All right. Maraming salamat. I'm saying that I'm having a little problem with this because indeed, I really don't know whether Briones has the right to be making such a declaration that this country, or maybe even simply the Department of Education, has already attained victory against COVID-19. Pardon me for saying it, but I think that's a presumptuous statement to make, especially from someone who's not well versed in the illness called COVID-19, and especially because even now, the Philippines is still reeling from increasing number of affected Filipino citizens and foreigners living in this country. What do you think, Ms. Elvira, DJ Philip? For me, attorney, I think she's basing her pronouncements from the reports she received from all the schools nationwide. Yes. Because as it is, from what I've heard, there's a good turnout from the number of enrolled students yata. I guess there were only about in some schools there were about 10% of those who were enrolled already that didn't show up to claim their modules and other school paraphernalias. Yes, and that's going to be a big problem. The distribution of their learning kits, the modules, and perennially the problem of internet connection. DJ Philip, what do you say about this? How callous can she get? Attorney Batas, Ms. Elvira. Huh? For you saying that you have won the fight against COVID-19, do you even know what you're saying, madam? Opening classes, does not really mean that we have won against the novel coronavirus, Attorney Batas, Ms. Elvira. Kasi, as what you have said, the number of those being infected is increasing by the day. That's correct. That's ngayon, I think it's less than 3,000 for today, and 3,000 is 3,000. And I think we are now in the top 20 in the world. Yes. Top 20. How many countries in the world? And we're in the top 20. Diba? Yes. So, alam mo, para bang, what are you trying to emphasize here, Madam Secretary? Porke nag-open tayo ng klase, panalo na tayo. Hindi po. Baka magkaroon again ng tinatawag na false sense of security yung mga estudyante natin. That's it. For you saying that, na nanalo na tayo, baka hindi na po mag-ingat yan. Hindi na po maging, anong tawag mo doon? Hindi na maging worry. Yes. They will no longer be worried against the illness. Yes. Because the Department Secretary is saying that we have declared victory over COVID-19. Baka naman she will say, Attorney Batas, Mrs. Elvira, she was quoted out of context. Alam mo, yan ang usually sinasabi nila eh. Misquote lang po siya. Di ba? The usual. Yeah. The usual. Well, anyway, we hope that really she was misquoted, and we hope that Secretary Leonor Briones didn't actually utter those very conclusive and definitive assertion that we have won victory against COVID-19, because really that is something that can come back not only to her but more so to the students and the parents who will be wading through this exercise of online learning and combined learning, or whatever you may have about the present system of education in the Philippines. I think one more problem here is that really, paano mo itutuloy ng may kahusayan ang learning system na yan, ang online learning system, when internet connection still very, very hazy and still very, very slow. That's the problem there. Ms. Elvie. Attorney, ganito lang din. Ang pagkaintindi ko, in fairness naman kay Secretary Briones, pagkaintindi ko is she's not claiming that we won over this COVID-19 pandemic.
Yes. In general statement ba, hindi yata ganon. Ang tingin ko, she's referring to the outcome of the opening of classes today. I guess Mhm. naka-confine lang doon yung statement niya, yung ibig sabihin niya, because Aha. she cannot claim victory as it is, no? Like what you're saying. Dahil who is Yeah. she to say that, no? Aha. Hindi naman siya yung right authority na magde-declare ng ganyan. But I guess siguro binasi niya ito doon sa turnout ng mga students and parents who came to the school to get their kits and everything. Nagpakita doon kasi maganda daw talaga ang turnout. I guess Mhm. yun hanggang doon lang siguro itong statement niya na ito. In other words, she May- should not have uttered such a sweeping general statement of victory against COVID-19 because what she really wanted merely to say is that victory because the schools opened their classes as scheduled Yes. for October 5. Yes. And secondly, that there are still many enrollees that the DepEd and the CHED and TESDA has achieved. Ay, nako. Yeah, That's because we a must misnomer. Yeah, because we must remember that the opening of classes was actually moved to this day, October 5. And then That's siguro, correct. victorious siya in that sense na finally nakapag-open na ang Pilipinas, nakapag-umpisa na ang klase. That's correct. That's Maybe, correct. yeah, maybe Yeah. wrong choice of word. Attorney Batas, Yes. Miss Elvie. Wrong choice of word. Kasi if you say, today we declare our victory over COVID-19, teka muna, mukhang napaka-sweeping statement to na, Yeah. na we declare our victory. Hindi, siguro hindi nga dapat ganun. Wrong choice of word maybe. Wrong Yes. choice of word. I Maybe. guess dapat mong turuan, DJ Philip, secretary. Wag, nagagalit sa atin. Masyadong cute. Pero if my memory serves me right, Attorney Batas, Miss Elvie, Yes. nag-positive si Aling Liling Briones. You know? Nag-positive siya, di ba? Si Madam Yes, Liling what? Briones. Yes. Yeah. Early She was on, once a COVID-19 positive patient. Yes. And they're Tama, saying di ba? she's a survivor. Yeah. And, well, purihin ng Diyos. Ha? Amen. Amen. Yeah. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Definitely. Yeah. I mean, Praise the Lord, yes. so you do not challenge God by saying we have declared victory. Ay, nako, ambot tayo mo. Leonor Briones. But anyway, we allow the event of the day to come in first, ha? Pastora Arsenia, Pastora Kay Subel, let's get you and let's listen to your events of the day. We're already talking about the opening of the classes. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Pastora Salamat Kay sa Diyos, Subel. pangalan ng Jesus, at magandang gabi Amen. po sa lahat ng ating mga kakampi, and of course, Attorney Batas, at our mahal na LD, DJ Philip, and Sister Elvira. Ngayong gabi Alright. po sa lahat. Okay. At yes, and ngayon nga po ay October 5, 2020, at kasalukuyan pong pinagdaraos natin actually ngayon ang World Teachers Day. Amen. And paalala mula sa Daniel chapter 2 verse 21, God controls the course of world events. He removes kings and set up other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. Wala pong bagay na nagaganap kung hindi sa kapahintulutan ng ating Panginoon. So ngayon po ay pinagdiriwang natin October 5 at we are commemorating the Boy Scouts of the Philippines na noong October 5, 1923 was formally established as a branch of the Boy Scout of America. So the Manila Council of the Boy Scout of America was initially funded through the help of various civic organizations, namely the YMCA, Knights of Columbus, the Masons, Elks Filipino, and Chinese Chambers of Commerce, the U.S. Army, the Catholic and Protestant churches, and the American Legion. So ang dami pong nagsama-sama, nagtulong-tulong para talagang magkaroon po tayo ng Boy Scouts of the Philippines. Amen. So yan po ay actually nanggaling sa Boy Scout of America. And then, realizing the benefits that scouting was bringing to the boys, Assemblyman Thomas Confessor of Iloilo sponsored a bill in the National Assembly providing for the establishment of the Boy Scouts of the Philippines to replace the Boy Scout of America. So babalikan po natin yan sa mga susunod na araw dahil itatalaga po talaga na officially ay napirmahan ang bill para dito sa ating Boy Scouts of the Philippines. But for now, October 5, ito po yung araw na this was established as a branch
of the Boy Scouts of America. Amen. And of course, pinagdiriwang po natin ngayon ang Kidapawan City Fruit Festival. So this Uy! celebration, yes, is being held from October 5 to October 10. Dito po Uy! sa festival na ito, maraming exotic tropical fruits are being arranged on a makeshift table, 800 meters long, under the pine trees on the Highway Island for the public to eat. Take note, free of Oh. charge. O, di po ba ang saya yan? Oh! Amen. And of course, dito po sa Region 3, sa Central Luzon, known as the culinary capital of the Philippines, pinagdiriwang po ngayon ang tinatawag na Fiestang Kulyat, which is actually the Philippines' longest fiesta. Isipin nyo naman po, buong buwan ay sineselebrate ang fiesta na ito. So this is a month-long Fiesta Kulyat, which is not only grand, but is also considered the longest fiesta in the country. And this is celebrated during the whole month of October. And this is jam-packed with events and activities such as 3 feast day celebrations, an epic street party, pageants, and loads of cultural and traditional festivities. Pero syempre, kailangan po ay sumusunod sa tamang protocol ng ating pamahalaan. Amen. So yan po ang ginugunita ngayon. And of course, ang makasaysayan syempre no World Teachers Day, ngayon nga pong October 5 na sinimula noong 1994. And we are commemorating the anniversary of the adoption of the 1966 ILO UNESCO recommendation concerning the status of teachers. This recommendation sets benchmarks regarding the rights and responsibilities of teachers and standards for their initial preparation and for their education. And then din po ang recruitment, employment, and teaching and learning conditions. The recommendation concerning the status of higher education teaching personnel was adopted in 1997 to complement the 1966 recommendation by covering teaching and research personnel in higher education. So ang team po natin ngayon sa World Teachers Day is Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. So this celebration provides worldwide awareness in the role of teachers who are at the heart of efforts to attain the global education target of leaving no one behind amidst the pandemic. At ang aking pong karagdagang paalala, ang mga teachers po ay actually hindi lamang po academic teachers. Mahal ni LD, Attorney Batas, DJ Philip, and Sister Elvira. Ginugunita po natin ang mga magulang din bilang mga binibigyan pugay po natin sila bilang mga unang guro ng kanilang mga sambahayan. So the moment na tayo po ay person of authority sa ating sariling pamilya, may tuturing din po tayong teachers. So hindi lang po academic teachers, hindi lang yung formal education teachers, kasama din po dyan ang non-formal, informal, and of course, ang ating mga magulang na talaga naman pong unang guro ng kanilang mga sambahayan. So para po sa ating Kakampi Moong Batas, ito po si Pastora Kay para sa Events of the Day. Maraming salamat, Pastora Kay, sa Events of the Day. Information filled Events of the Day. Salamat po, Pastora Kay. All right, okay. And so, with Events of the Day having been taken care of, we go to the other parts of the news. And this one is now from Inquirer.net. Let me see that one. And let's share that so that we can see what is this news all about. Inquirer.net from reporter, oh no. Where are you? Meg Adonis. Okay. As more than 24 million public school students begin the unprecedented venture of distance and blended learning, school principal Rowan Celestra does not expect his grade 4 students to raise their hands before their computer screens and seek clarifications on their lessons. Instead, he anticipates a slew of questions from not a few stressed parents who have also done some learning themselves, studying for months the modules that would serve as their children's source of knowledge. I told them, the parents, to begin scanning the modules over the weekend so they could anticipate the lessons that their children may have a hard time understanding, said Celestra, the principal at Buena Vista Elementary School in Sorsogon Province for 5 years now. Well, Miss LV, DJ Philip, mga kababayan, I believe that this is one beneficial downside. Well, if there's a beneficial side of any downside of anything, but I think that
at first glance, this kind of a situation may appear burdensome, may appear to be a problem to the parents. Eh kasi, well, pare-pareho naman din natin napag-aralan yung mga lessons na yan. If there are lessons to be imparted to our children right now, mga bagong aralin na to. Things which we were not able to understand or not able to study when we were school children ourselves. Yun yung problema din. So how do you expect the parents to be able to study this? But the downside, the benefit of the downside is that, mapupwersang mag-aral ulit ang mga magulang, and more importantly, mapupwersang magkaroon ngayon ng interaction, beneficial interaction, ang magulang at ang bata upang sama-sama nilang mapag-aralan at maunawaan itong mga araling ibinibigay sa kanila during this pandemic. Anong tingin nyo rito? Miss Elvie, DJ Philip. Miss Elvie muna. DJ Philip. Okay. Yeah, DJ Philip. Okay. Ang hindi ko maintindihan dito, Attorney Batas, Miss Elvie, is that how can there be an interaction between the parent and the child during the actual online classes? I'm not sure whether you can replay the video for you to say discuss with your child. Hindi ko alam si Madam Elvira siguro kasi she has been Yes. I think with Snow, every Yes. time na meron silang online classes. So, meron bang can you replay what was discussed during the online classes? No, there's no such thing. walang problema. There's no such thing as Wala. Talaga? wala. All you can do is ask the teacher because there's this Google Classroom. That is where you communicate with the teachers. Kung meron kang na-miss or meron kang hindi naintindihan. But the teachers actually, they have to keep up with their schedule, whether finished or not. They have to proceed with the next subject. So it's the parents who are actually taking care of the lessons with the children after they're finished, they're done with their scheduled online classes. That's for the online classes. But speaking of the other one, like the modules, walang problema yon kasi talagang one-on-one yung parents doon. Dahil sila yung magtuturo sa mga anak nila. But for the online, napakahirap yon kasi ang problema dito, there's no such thing as bonding or interaction with your child. Mapipikon ang parents nito, hindi kaya. At saka only good for those parents na walang ginagawa because this is a full-time thing. Walang teacher na magtuturo, tayo ang magtuturo. They are just there to introduce online kung ano yung pag-umpisahan. But then you need to finish and then you have to listen. More than, pinaka-importante dito, ang parents ang makikinig sa teachers. Para pag natapos yung time ng subject na yon at merong hindi natapos, gagawin nyo. Tama yan, So tama pag yan. sinabi hanggang 12, it's not over hanggang 12. After 12, nag-overtime pa kami because meron na namang kinabukasan at saka ang daming seat works, ang daming assignments. So, The real problem there would be the absorption of all these educational materials by the student. As per your own assessment, your personal experience, Ms. Elvira, yes. na-absorb lahat ni Snow? Well, kukunti lang naman kasi sila, di ba? Yeah, But there are kaya only nag-choosing. 12 of them. Yeah, 12 of them. Kita mo na, DJ Philip. Ganito ang sistema nila. Good thing Yes. that there are only 12 of them. And then, from Monday to Wednesday, yung 12 na yun, magkasama sa isang schedule, like 8:30 to 12. But during Thursdays and Fridays, iba na ang sistema. Yung 12 na yun, magiging 6 na lang. There's this so-called small group. Dahil kailangan talaga yun. Dahil kung hindi nila gagawin yun, hindi nila parang mabigyan ng atensyon bawat isang bata. So, merong 2 days in a week na small group ang tawag nun, and it's shortened also in terms of number of hours. So, from 8 to 10 o'clock in the morning. So, dalawang grupo yun. Hinati yung 12, nagiging 6 and 6. Paano yung malalaking bilang ng mga estudyante?
This one is only 12. The class of your grandson, Snow, is Yes. of only 12 students. How about if there would be more than 12, like 20? Huh? Attorney Exactly. Batas, Schools. Oh, DJ Philip. alam mo, ang talagang concern dyan o talagang problema are those doing online classes in public schools. Sa Yeah, private exactly. kasi, talagang they limit the number of their students sa private ka na. Pero sa public, yun ang problema mo because how many students are there in one class sa public? I think minsan may 50 yan Ha? Naku po. That's why ang mga estudyante diyan 3 shifts. Just to accommodate the number of pupils na nag-enroll sa public schools. Oh. So, Well, malaking you know, problema talaga yan. Yes, with that kind of a problem, before pandemic, wala nang natututunan ng mga bata dahil sobrang dami. Yes. Correct. Right? They haven't been able to absorb anything, either because there were too many of them, so the teacher cannot pay attention to them, and so they will not study because they know the teacher cannot pay attention to them. And so we've been producing half-baked, and maybe not just half-baked, but a third baked, one-third baked only of kind of students, especially not even half-cooked, Judge. Kung half-cooked kasi 50-50. Ito, one-third lang naluluto dyan. And then yung mga iba, masama pa, one-fourth na lang. And what are we saying? What we're saying is, ganun na yung problema ng face-to-face ng pag-aaral. How much Yes. more problems Yes, are we online thing. That's Yes. right. You know, there were, I think, mga posts si Attorney Lenny, Attorney Batas, Ms. Elvira, yung kapatid Yes, natin. Attorney Lenny, yeah. Nagalit na galit because there are students or pupils in elementary sa probinsya, mga grade 5, grade 6, something like that, that Yes. they don't even know how to read. They don't even know how to read or write. So, binabanatan talaga yan ni Attorney Lenny. At And- saka, Yeah. yeah, go ahead, continue. Yan, Nakikinig kami. Oh. Kaya ang ginagawa, binabanatan niya na ano ba namang klaseng turo ang ginagawa dito? Because talaga namang hindi nakakapagbasa. Yung mga estudyante, lalong-lalo na nga sa probinsya. Yun ang problema natin dito. If with the face-to-face learning prior to the pandemic, we have been producing, I wouldn't want to use adjectives here. We have been producing children who have not been able to absorb their studies. And I think we have a far worse situation right now dito sa pandemic, and patawarin tayo ng Diyos kung saan patungo ang bansa ito. Really, where are we headed? Pero, With this not even half-cook, wouldn't want to call them half-cook. With this kind of citizens leading this country in just a few years, where is this country headed? Diba? Yung problema tayo dyan. That's the reason why we are open praise to foreigners. Foreigners who have such an evil or bad design against our country, against our natural resources. Yun yung problema. Yung mga bata natin ngayon dito, mga kabataang Pilipino, hindi na talaga pag-asa ng bayan. DJ Philip, Miss LV, dito na lang sa nangyayaring ito. Ano na sila? Abay nagiging either pabigat ng bayan o di kaya sumpa ng bayan. Masakit sabihin, pero yun po yung katotohanan. Mga magulang, mag-isip-isip na po tayo at medyo may problema tayo. And this is going to manifest in just a few short years. Siguro mga 4 years from now, makikita na natin itong problemang dala-dala, itong kawalan ng tamang direksyon sa edukasyon natin sa ilalim ng pandemya. Okay, all right. So, DJ Philip, Ms. Albi, we go ahead? yes. Asan na ako? Right. So, we are here from the Board of Editors. Let me see this one. I am sharing the screen and here we go. Ba't ganon? Ba't ayaw? All right. From the Board of Editors of Kakampi mo ang Batas, what do we have? Only businessmen involved in the generation, transmission, and distribution of electricity and other sources of energy are the ones profiting greatly from the continuing non-use or non-utilization of the Bataan Nuclear Power Plant. The Filipino people, on the other hand, are suffering tremendously with the mothballing
of the country's power plant during the Cory Aquino presidency, with unending power outages and never-ending increase in fuel and electricity costs. The panelist in the daily online morning show 21 Minutos said on Monday, October 5, 2020. Attorney Faith Paques of the Capital Christian Leadership, one of the regular panelists of the show, pointed out during the discussions focusing on the Bataan power plant, a project of then President Marcos, that private companies engage in the generation, transmission, and distribution of electricity are raking in profits and would therefore be against the use of the power plant. Attorney Noy Makatangay of the Buklod Pamilya Incorporated, Pastor Jojo Gonzalez of the Christian Leaders Association of the Philippines, Davao Methodist Bishop Rudy Juan, and Attorney Batas Mauricio of AMDK&K urged President Duterte to immediately order the use of the Bataan nuclear power plant to alleviate the economic hardship being experienced by many Filipinos nowadays due to ever-increasing power costs. There is no longer any question about the power plant safety, as shown by the countless examples of countries in the world which continue to use nuclear power plants then and now, the panelists said. All right, medyo masaya tong issue na to. You know, any issue affecting energy, affecting electricity, affecting power would certainly be a big issue in our country because kita naman natin yung epekto eh. One of the panelists, Pastor Jojo Gonzalez, was telling us that normally the announcements in Pangasinan would say, walang kuryente mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi yan. But it is not just up to 8 p.m. It goes even beyond 8 p.m. And that is a big problem among many of our citizenry because, well, let's admit it, electricity has come to be the primary movers of industries, of businesses and other activities in this country. Bakit ba ayaw nating buksan ang Bataan Nuclear Power Plant? That's the primary question. Now, what do you think, Ms. Elvie? Dapat na bang buksan ang Bataan Nuclear Power Plant? Gamitin na? Kung wala namang problema, why not? What's taking them so long para gawin ito? I mean, you know, may mga hokus-pokus ito kung bakit ganito to. Like what we've read in the news nga. May mga private na businessmen talaga na nakikinabang dito dahil hindi nag-ooperate yung ating nuclear plant ng Bataan. So I guess ganun lang yung tingin ko dyan, attorney. Parang it's more of, alam mo naman yung gobyerno natin, hanggat makinabang. Go ahead. Bakit natigil ka? Yun yung, ang sa akin is, hanggat merong ganito, alam mo na. Well, you know, that's a movement, DJ Philip, Ms. Elvira, mga kababayan, to entice or encourage your president to order the opening of the Bataan Nuclear Power Plant and its ultimate use for the benefit of the Filipino people. Alam mo, proyekto to kasi ng Pangulong Marcos. Let's just put this little bit of trivia here. This was a project of then President Ferdinand Enralin Marcos, and unfortunately, he pursued this rather late in his term as a president. This was in the late 1970s, 79, and then tumakbo siya hanggang 1980. Inabutan ng EDSA Revolution noong 1986. At dahil gawa ni Marcos, ayaw ni Cory, ayaw ng Aquino family, ayaw ng Kamag-anak Incorporated at Relatives Incorporated na gamitin yan because it would give credit to Marcos and his supposed cronies. Kaya yun, hindi ginamit hanggang sa kasalukuyan. That is the little bit of history there. And medyo nagkakaproblema tayo, DJ Philip, sapagkat tunay nga, malaki ang naibibigay ng Bataan ng isang nuclear power plant. I'm sorry, hindi lang Bataan Nuclear Power Plant. Malaki ang magagawa ng isang nuclear power plant to stabilize the source of energy, electricity for any country. What do you think, DJ Philip? Well, you're right there, Attorney Batas. May political undertone talaga
the reason why it wasn't opened, despite of the fact na it was ready for Ready. operation na before. Yes. Yes. And the irony of this is that those people who are in the power industry, tama ka dun sa sinasabi, tama yung mga kasama sa sinasabi nyo na yung mga nandun sa power industry are the ones raking in because, like for example, Meralco before, kumukuha siya ng supply sa first Philippine gas ba yun? Na pag-aari din ng mga Lopezes. Sa kanila din yun. Kanila rin yun. And when they get power from that company, mas malaki ang kinikita nila, doble. Kita sila kay Power First Philippine Gen ba yun? And then kay Meralco. So, talagang it's ironic why, hindi ironic, kundi it's unfortunate. Tama kayo sinasabi mo, the reason why it wasn't open because it was a project of the late President Ferdinand Marcos. And if it really becomes very successful, yung credit hindi mapupunta sa sumunod na humawak. And kasi ang sinasabi nila before, that was in 1986, the reason why they didn't allow the opening of that nuclear power plant was that it was risky daw. Look, 1986, anong taon na tayo ngayon? 2020. And 35 years. Okay. So, awa ng Diyos, walang nangyari. Correct. Kasi baka daw magkaroon ng leak, because of merong tinatawag na lindol. Yeah. Di ba? Baka magkaroon ng leak, exterminate lahat ng mga tao dyan. well, actually, DJ Philip, Miss Elvira, even the other countries which have nuclear power plants experience earthquakes. And, we have not heard of any other incident except when there is an accident. The Chernobyl Russian accident, the Fukushima Japan accident were all caused initially by natural calamities. Merong lindol, and the lindol caused damage to the nuclear power plant at doon pa lang nagkaroon ng problema ang tao. But you see, these are the exceptions. They're not the general rule. Kung meron man nangyayaring ganyang aksidente, kukonti lang. You can only point to two of them. In fact, Chernobyl in Russia and Fukushima in Japan. All the others, walang problema, Miss Elvie. Yun yung sitwasyon natin dito. Ayaw nyo mag-comment sa Ipiran Law. Baka yata may kaugnayan to kay Ramos di ba? Miss Elvie? Okay. Wala, attorney, ang masasabi ko lang talaga, we're so unfortunate tayo mga Filipinos na yung mentality ng ating mga leaders ay ganyan. Kasi we're being deprived of, services na dapat para sa atin. Right. Dapat hindi tayo mahirapan dito at hindi i-monopolize ng private sector yung business na yan at pahirapan tayo sa mahal na mga singil na yan. That's right. Mahirap. Kasi even hindi lang naman yan yung in-stop nila during the time of Cory. Maraming magagandang proyekto nung time ni Marcos na talagang dahil lang kay Marcos, nanggaling kay Marcos at sinira nila. So, yun yung mahirap sa atin. In fact, even this anong tawag mo yan, DJ Philip, yung hanggang season Pangasinan La Union na. Tiplex, yes. The Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Season is the last town in Pangasinan. What's the first town of La Union? Papasok to? I forgot. Yung Baguio. Rosario. Rosario, La Union. That's correct. Hanggang doon na yan, di ba? That was Marcos' idea. Yes, that was Marcos' idea. This new highway now from SCTEX going to Aliaga, Nueva Ecija, all the way towards Cagayan, was a Marcos idea. Ginagaya lang nila ngayon. And, we cannot deny that these are all Marcos ideas. Ayaw lang ni Cory at that time, at saka nung kanyang mga dilawan,
na mabigyan ng credit talaga si Marcos and the Marcos family. Ayaw nila magkaroon ng Marcos heritage. Talaga naman, oo. And so, let's get back to the news. Yeah. What are the news? So, yan. Ano nga ba yan? Sige. The headlines, Miss LV. With school opening, Briones declares victory against COVID-19. Teachers, parents praise for double workload and familiar tools. Only businessmen in the energy sector are profiting greatly from the non-use of the Bataan nuclear power plant. Maraming salamat. And you see, we have our questions here. Sa tinig ng taong bayan. Number 1, may batayan ba si DepEd Secretary Briones na napagtagumpayan na ang COVID-19 sa bansang Pilipinas? Meron na nga ba? Sagutin nga po ninyo, yes or no, and then send it here sa comment section ng programang ito. Dito sa Facebook or sa live chat ng YouTube. Tinig ng taong bayan number 2. Magiging smooth ba ang pagpapatupad ng online education sa bansa? Ganon din po, yes or no, then a little explanation. And last but not least, tinig ng taong bayan 3. Payag ba kayo na gamitin na nga ang Bataan nuclear power plant? And I really don't know whether our technical team has prepared for this. Rotary in Action, we're featuring 17 Rotary clubs from the 21 clubs under the Manila Red Team of the Champion Year Rotary Year 2019-2020. Yan. Who all got platinum awards from Rotary International. We're featuring them one by one as we proceed. I don't know if we've ready for tonight, but otherwise, then tomorrow and the rest of the days we'll have champion presidents featured in our Rotary in Action. Maraming salamat po. And so, DJ Philip, Miss LB, ulitin lamang natin yung yung tinig ng taong bayan. Let me just flash them on screen para lang sa gano'n ay makita ng mga kababayan natin. Alright, this is tinig ng taong bayan number 1. Okay. Ano ang sinasabi, Miss LB? Nababasa ba o masyadong maliit? Right. You're muted, my dear. You're muted, Elvira. Okay, attorney. Okay. May batayan ba si DepEd Secretary Briones na napagtagumpayan na ang COVID-19? Meron nga ba? Sa bayan ng Pilipinas? Sagot. Philip, I was misquoted. Ha? I was misquoted, sasabihin niya. Anyway, ito po. Pangalawang tinig ng taong bayan. Ngayong araw na ito, October 5, 2020. Magiging smooth ba ang pagpapatupad ng online education sa bansa? Hindi po! Hindi po. Kasi sa tinamanang magaling na internet. Internet. Number 3, kakulangan ba sa iba na naman to. Bakit iba pumapasok? Ay nako po. Payag ba kayo na umpisahan na paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant? That's number 3. All right. Okay. So, bati muna tayo or we might as well Bate. take a station ID. Did you feel it, Miss Albi? Bate mo na. Bate. Okay. Isang maligayang pagbati kay Myla Abuel Meneses, Hoy. kay Conrado Sison, kay Notchi Montesino, kay Lawrence Bernardo, kay Leo Mamaradlo, kay Freddy Villanueva, kay MD Gutan, kay Teresa Pantoa Camposano, kay Dolor Cruz, kay Naiselin Bambico, kay June Colio, kay Ben Tuson, kay Alicia Rodriguez Bambico, kay Julius Hongko, kay Arsenio Cabuslay, kay Lea Batislaong, at Attorney Batas, Miss Elvira, Yes. gusto naming magparating ng aming taus-pusong pakikiramay sa aming namayapang tiyahin sa bayan po ng Ramos Tarlac, si Auntie Merceditas Tadwan Hongko na tinawag na po ng ating Panginoon noong Sabado. Condolence, Manong John, and to the rest of the family. Condolence po, Manang Marilu. And Elorde Hongko, nakikiramay po kami. Alright. Sige, so maraming salamat. Miss Elby, sino ang babati ng mga tigasogod
Southern Leyte. Attorney, ang nandito sa akin, of course, si Mr. Yeah. Ben Dipas, Aha. Tagleta, Miss Marita Landicho, of course, Yeah. Teacher Lloyd Abitor, Aha. Mr. Tim's Esposo 5 ng Loma Rescue, Marilao, Bulacan. Oy. And nandito din, sorry, hindi ko mabasa, walang eyeglasses. Ito na. Mr. Miss Ami Oliesor, Mr. Rogelio Jr., ito Mr. Shah Shripal, Mr. Donnie Julia, Mr. Attorney Adelbert P. Alan, or Uy. President ng Rotary, Mr. Josephus Uy, and Mr. Lowy Bongi, and of course, si Champion President Isabelita Villanueva. All right, maraming salamat. TK Jennifer Batislaong, hello. Maya-maya po yung inyong mga pagbati. Kapatid na Sharon Dumalaog from Agno, Pangasinan. Kadungong Leia Batislaong from Las Piñas 1. Ito, Maris Evale Maramara Araujo, thank you. Kadungong Jovi Santiago ng Las Piñas 1. Kadungong na Nagasmin Mesa ng Green Valley. And, Sherwin Marcowi, namimiss ka namin. O, sige. And ginoong Sir Dodds Pangilinan. Si Sir Dodds Pangilinan na nagturo sa atin ng StreamYard. Kumusta na po kayo, Sir Dodds? Ayan. Maraming salamat. Watching here at Nueva Ecija. Yun ang kanyang sinabi. Maraming salamat. Salamat, Kabalen Sir Dodds. Pastora Ana Jaina Cruz. And sino pa ito? All-Star President Don Brabante. Tama ba? All-Star President siya, di ba? Si Don Brabante? O hindi? Hindi, attorney. Di ba tinatawag kayo? Okay. All right. Pastor Felix Samuras, sabi niya, now I'll make an exception to this. Magandang gabi po, Attorney Batas, Miss Elvira Dide Philip, live na ta sa JFM. Nagkakayong salamat. Salamat, Pastor Felix Samuras, Pastor Ching Samuras. Ito, I am particularly intrigued with this. Mukhang nagkaroon ka ng admirer, Miss Elvira Gan. Sabi niya, yes! Ma'am Elvira Gan. Ayan. Sure, maraming salamat, ha? Alright. Kung Anisita Kalimkim Koyoka. Salamat. Sino pa itong mga bago rito? Ayan, sabi ni Sherwin Marcowi, Sir Dodds Pangilinan, dito ka rin. Sabi niya, of course. Of course. Sabi niya, basta batas, kakampi. O, kita mo naman, ano? Salamat po. Salamat. Pastora Kay, of course. Kadugong Army Beltran, Regindin Pareda. Meron si Ibanez, LV, Terante, Simakon. Simakon, that's right. Okay, all right. Pastor Arsenia, Manzano Laganas, Dugong Arnold Alquisa, Carlito Balmaceda. Maraming salamat. Sige. All right. Okay, dumako muna tayo sa tinig ng taong bayan. DJ Philip, tingnan natin kung anong kanilang sasabihin. Okay, Miss LV? Para mabilis, then we go to problemang legal. Anyway, we're advanced by 4 minutes. It's schedules natin. All right, okay. Ito po yung ating tinig ng taong bayan. Let's read them now. Okay. Umpisa natin dito sa baba. Ito po. Sabi ni Anisita Kalimkim Koyoka. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Alright, magandang gabi. Meron pong mga comments kanina rito. Ayan. Maraming salamat. Hindi ko makita yung mga comments kanina. Nandito. Ito. Oh, yeah, bati pa rin, ha? Bati pa rin. Nasaan na yung mga comments ninyo? Nawala? Ito, question number 2. I like Maris Evale Maramara Araujo putting the question number which she is answering. Miss LV, ano sabi niya? Ni Maris Evale Maramara Araujo? Sorry. Yes, attorney. Sabi ni Maris, kung marunong sumunod ang mga students, siguro magiging smooth naman. Ayun. Yun yung sinasabi natin, magiging smooth ba ang online learning dito sa bansa? Yun po yung sagot nila riyan. Alright. Ito naman, isa pa.
Si Miss Maris Evale Maramara Araujo. Miss Elvie, go ahead. Do the honors for your... Sabi ko is, attorney dito, no, wala po batayan si Secretary Briones, but look at the bright side siguro sa sinabi niya. I think pinalakas lang niya ang loob ng mga Pilipino. Pero sana stay safe pa rin tayo, sundin ang safety precautions. Yun. Tama. Alam mo yun yung problema natin dito. Kanina sinasabi ni DJ Philip, nagbibigay ng false sense of security. Yung mga ganong pagpapahayag. Baka nga gamitin yan ng mga estudyante at ng mga parents na sabihin, wala na po pala naman O parang ganon. Pagtagot pa yan. Ha? DJ Philip. Sana binanggit niya ganito, Attorney Batas, Miss Elvira, Paano? Nanalo po tayo laban sa COVID pero patuloy po tayong maging maingat. Dapat ganun sana. Pero walang ganun Pero kahit na sabihin niya yun, medyo may problemado pa rin yun. Paano sabihin nanalo na? Di ba? Yan. Ayan, merong binabanggit naman sa online learning. Pedro Arnold Alquista. Ang sabi ni Philip. Sabi ni kasamang Arnold Alquista, mas mainam pa rin po yung actual na pagtuturo ng mga guro. Pahamak talaga ang pandemic na to. Tama yung tinuran mo, kasamang Arnold. Talagang mas maganda pa rin yung face-to-face. Pero talagang kailangan gumawa ng paraan yung ating mga otoridad para nang sa ganun ay maprotektahan yung tinatawag na seguridad ng ating mga mag-aaral. Yan, tama ka. Let's see this one. Sabi ni Carlito Balmaceda, yes, buksan na ang nuclear plant dahil nabuwag na ang mga oligarko. Alam mo yun yung tanong ko kanina sa program, Carlito. Yun yung tanong ko sa program. Sige, alisin natin yung mga oligarko na nakakontrol sa generation, transmission, and distribution. Sigurado ko may papalit na ibang oligarchs sa Bataan Nuclear Power Plant. Anong tingin mo, DJ Philip, Miss Elvie? Hindi mo yan. Tama, hindi malayo yun. Attorney Batas, lalo na, kung umalis na yung merong tinatawag na paninindigan. Ayun, yan ang masaya dyan. Ano yun? Ano ka mo? May tinatawag na paninindigan. Yung may paninindigan. Sino ba sa kanila? 91%, Kasi ang tingin ko sa kanila, pare-pareho lang, kanya-kanyang panahon. Parang naalala ko yan, Miss Elvira. Ano, dito Philip? Weather lang yan. Weather, exactly. Ito, bumabalik si Carlito Balmaceda. Miss Elvie. Sabi ni Carlito, sa totoo lang useless ang online class ngayon dahil sa sobrang hina ng internet at hindi lahat ng mga mag-aaral ay walang budget pang internet. Nako. I think ang dapat dito at ay may budget. Ay may budget pang internet. Kaya nga sabi ni Presidente Duterte, dapat next year na mag-resume ng class para mabigyan ng vaccine ang mga bata. Matigas lang talaga ang ulo ni Briones. Bakit nga nagmamadali? May alam ba kayong dahilan? Kasi, Attorney Batas, DJ Philip. May budget na yan ng 2020. Okay? May budget na Tapos, pagka hindi matutuloy ang pasukan ngayong taon na to, saan mapupunta yung budget? Di babalik niya sa Treasury. Yeah. Diba? May budget yan. Oo. Ganun sa gobyerno. Pagka hindi mo nagamit yung budget mo, babalik mo sa Bureau of Treasury. Ayun. Ayun. Talaga naman, no? Ito, DJ Philip. Sabi niya. Galit na galit si kasamang Carlito. Galing po kay kasamang Carlito Balmaceda, sabi niya, dahil sa mga demonyong oligaryo na yan, kaya hindi mabuksan-buksan ng Bataan Nuclear Power Plant. Pinakiusap na ni Apo Marcos kay Cory. Tama yun. Alam ko, may nabasa akong ganyan. Nabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant para hindi ito pero hindi ito ginawa ni Cory. Kaya ang nakinabang,
ay si, ay, kaya natin to. Si Fidel Ramos, lahat na ginawa na private, Meralco, Petron, and Caballas PLDT. Ay, may Yan. kulang pa. Kasamang kay Lito. Fort Bonifacio. Di ba? Panahon din niya yung Fort Bonifacio. Yes. Yeah. Yes, panahon niya yung Fort Bonifacio. Yeah. Bonifacio. Oo. Okay. Kaya nga Ay, pati nako. yung Rizal Capitolio, di ba? Nakita niyo ba? Pati yung Rizal, yung Capitolio ng Rizal na nasa Pasig City dati. Oh, wala na, Inalis di ba? dinala sa Antipolo. Oh, Ibinenta rin pero yun. ngayon, ang tanong, well, merong provision doon eh. Ibabalik doon sa may-ari sa Ortigas. Oh, Pag naibalik ba? umalis yung Kapitolyo. Naibalik ba? Sabi, ano na ngayon yung Kapitolyo dati sa Pasig? Di ba commons na ngayon ang tawag doon? Ha? Di ba? Di Philip? Di ba? Mukha yatang masakit sa tenga yung iyong kwan. Di ba? Yun yung katotohanan dyan eh. Nagkaroon ng usapan dyan. Magandang usapan dyan sa Kapitolyo na yan. Kaya napapayag ang gobyerno noon na alisin ang Kapitolyo ng Rizal sa Pasig kasi. Hulaan nyo kung bakit kasi. Kaninong administrasyon yan, Atty. Ha? Batas? Kaninong administrasyon? Di ba panahon ni ano yan? Panahon pa ni Gloria yata yan eh. Hindi ko na maalala. Honestly, hindi ko maalala. Okay. Ha? Hindi ko Go, maalala. girl. Go, girl. Mr. Go, girl. Oh, ito pa. Ito pa. Hmm. Si Ferdinand Edelyn Marcos po kasi iniisip niya yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Si Cory at Ramos ang iniisip yung kapakanan ng mga kamag-anak na negosyante at kung paano nila kakamkamin ang kabangyaman ng Pilipinas. Nako. O, ito pa isa kay Maris. O, siguro may problema po po yung Bataan Nuclear Power Plant kaya hindi pa pwedeng buksan. Nakakapagtaka naman talaga, malaki tulong sana kung mabubuksan na. Opo, ganun po yun eh. Yun po yung sinasabi. O, ito pa isa, on that one. Miss Elvira. Oh, yes. From Pastora Kay, sabi niya, yes, dapat po buksan na ang nuclear power plant kung ito po ay makakabuti para sa karamihan. We need clean, safe, and affordable source of power upang maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yun. Ako talaga naman. Salamat, Pastora Kay. Isa pa ulit, from the Ilocanja region. Oh. Ayan. DJ Philip, natumbok mo raw. Pag bumalik sa treasury, wala siyang budget. Ha, ha, ha! Talaga, ha? Alam na ng taong bayan. Oh. Miss Elvira. From Pastora Arsenia Manzano Laganas, sabi niya, alam po ninyo, obserbasyon ko lang ngayong araw na ito na ang magulang yung nag-aaral, hindi na yung estudyante. Pag tinamad ng bata, magulang na ang gagawa. Tama. Madam Liling, anong masasabi mo dyan? Oh, yan. Maraming salamat sa mga nagkomentaryo. We are very happy that you're responding to the issues. Yun po yung gusto namin dito sa Kakampi mo ang Batas. Issues. Para lang sa ganoon, natatalakay at nabibigyan nyo ng payo yung mga nakaupo sa poder. Ayan. We are all empowered by this. So, ngayon, dumako na tayo sa eto na. Oh, sige. Sinong mauna? DJ Philip? Yan. Problemang legal na tayo. Sige. So, Okay. meron ba si Miss Elvie? Yes. Miss Elvie, meron ka ba? Yes, attorney. Okay. Unahin natin si Miss Elvie. Okay. Yes. Galing ito sa rutayan natin sa District 3810. Alright. Sabi niya, SDG Batas, SDG Elvira, DJ Philip, ang kaso po ba na 31 years ago na nakalipas ay pwede bang buhayin? Patay na po ang complainant pero ang respondent po ay buhay pa. At I guess ang follow-up nito, ang sabi niya is yung tao nga na aresto because they didn't know that I think yung kaso happened in 1989 and then 1994 nagkaroon ng warrant of arrest and hindi alam noong accused
Tama ba ako dito? Hindi alam ng accused na meron siyang warrant of arrest. And, you know, in those years, he was with the PNP. Nagtatrabaho siya doon. And then, yes, and then, retired na siya ngayon. Retired na siya. And then, saka sinerve yung warrant sa kanya. So, ngayon, nakakulong siya. Yun yung tanong nila. Paano daw nangyari yun? Pwede pang buhayin yung kaso or something? Di ba may ano yan natin, Batas? May Yeah, DJ prescription? Philip. Di ba may prescription yung mga ganon? Meron, wala? Yeah, yun nga sana yung aking bibigyan ng pansin dito sa tanong na ito. Okay. Ito yan. Merong tinatawag na prescription of offenses at prescription of penalties. Let's just distinguish that. Yung prescription of offenses is the same thing as saying prescription of crimes. Okay? Sa Pilipino, ang ibig sabihin po niya prescription of offenses or prescription of crimes. Nawawalang bisa, napapasok yung krimen. Halimbawa, nangyari ang krimen. Halimbawa lang, bouncing check. Nangyari ang krimen 1980. Hindi final. Naalala lang noong mga 1990s na o 1995, mga ganyan. After 10 years. Pwede po pa niyang habulin yung ganong klase ng kaso? Hindi po. Kasi meron pong panahon na nagpapaso ang isang krimen. Nawawala ng bisa. Paglipas lang ng panahon. Ibig sabihin, by the sheer passage of time, a crime or an offense that has been committed, depending on the nature and gravity of that crime or offense, loses effectivity. Hindi na siya pwedeng habulin pa o isampa pa. Yun, yung sitwasyon dyan. That's the prescription of crimes, prescription of offenses. Kailan nangyayari yung prescription of crime or prescription of offenses? Pag naganap yung krimen nang hindi nagpa-file ng kaso o anumang usapin, yung complainant within a certain period of time, nawawala ang kanyang karapatan para habulin pa ang krimen na yan. Okay? Maliwanag ba? Or would you want me to give examples? Maliban doon sa BP20. Halimbawa yung falsification. Yeah, let me just finish this. Falsification of official public documents prescribes in 10 years. Pero ano bang ibig sabihin ng nagpapaso yung kaso? Nagpapaso yung krimen? Nagpapaso yung nagawang kasalanan? Naganap ang krimen, tumakbo ang panahon, walang na-file na kaso, sa isang particular na panahon, paso ang kasong yan. Nakuha na ba? Is it clear enough, Ms. LV or DJ Philip? Yes, it should be. Yeah. It should be walang naipasa na walang naisampang kaso, Attorney Batas. Kaso. Should be. Then you are on to what I'm trying to explain. Very good. Dapat walang naisampang kaso. Kasi pag may naisampang kaso, okay. At katulad nitong dinudulog sa atin ng kapwa-Rotarian natin, Ms. LV, kung may naisampang kaso, within the period na dapat maisampa. Katulad yan, falsification. Kailangan 10 years. May file ang kaso from the commission of the falsification. Alam mo, falsification was committed in the year 2000. January 2000. Ano na ngayon? October 2020. Kailan magpapaso yung falsification in January 1, 2000? January 1, 2020. October na ngayon. Pwede po siyang mag-file ng bagong kaso, ng kaso batay doon sa falsification sa January 1, 2000? Wala na po. Paso na, lagpas na 10 taon. That is the concept. In the meantime, Ms. LV, DJ Philip, nag-falsify ng January 1, 2000, nag-file siya. Pagpalagay mo na, 5 years later, 2005. Hindi mahuli-huli. Hindi mahuli-huli. 15 years, 2020 na. Buhay pa ba yung kaso na na-file? Sagot po, yes. Pag na-file na ang kaso at naglabas ng warrant of arrest ang husgado, the case will never prescribe, never loses its effect until and after the accused is arrested and brought to trial. Yan ang sagot ng LV, DJ Philip. Attorney, if I may, Yes. ito yung dagdag na text niya sa akin. Sabi niya, murder po ang case. That was 1989 pa po. Ayaw nga po sabihin kung sino po ang nag-revive ng case. Basta na lang po, hinuli yung respondent at ikinulong. Parang ang nangyari, SDG, is nagkaroon ng alitan ngayon ang pamilya kasi related din po sila sa isa't isa. Respondent and complainant. Wow! mas mahirap kalaban, Miss LV, yung pamilya eh. Ha? Yes, Pag kalaban niya, alam ko. kaibigan lang.
Alam mo pag kaibigan lang or kakilala lang, mas madali magkakaroon ng usapan, DJ Philip, na mas maganda. Pero pag pamilya, naku po, hanggang impyerno laban. Hanggang impyerno laban. Now, let's get back to this. Hindi mahalaga kung sino nagpa-revive. I am almost certain walang nagpa-revive. Yung mga pulis nag-inventaryo na hindi nasa-serve na warrant. Nakita, ito hindi pa na-serve to. At 2005 pa to. Itong warrant na to. Hindi na isa-serve to hanggang ngayon. Buhay pa ang kasong yan. Bakit? Naganap ang krimen. Alagay mo, murder, 2000. Na-file niya ng 2005, na-releasean siya ng warrant 2005, hindi na po magpapasuyo. At kahit walang nagpaparevive, pag nakita ng pulis na nakapending, patay kang bata ka. Bakit? Kasi yung pulis pupunta doon, kakatok yan. Bakit po? May warrant ka ng 2005. Boss, paso na yan, 10 years lang. Hindi po. Kasi po habang hindi na a-arrest yung akusado mula nung ma-issue ang warrant, tuloy po ang kaso. At dahil may warrant, non-bailable pa dahil murder, kulong po kayo. Tatabihin ng akusado, nung biglang nagutang, boss, baka naman po pwedeng pag-usapan lang yan. Ano sabi ni... Ano sabi ni Boss Tut? Ang lagay ba kaya mo kong lagyan? Balik mo na natin yung warrant. Tatanungin ko sana, Attorney Batas. Ano ka mo, DJ Philip? Tatanungin ko sana. May ganun pa bang... may ganun pa bang mga pulis? Ang tingin mo? Ano reklamo ni Duterte, Ms. LV, DJ Philip, sa mga kapulis? Ano ba? Diba, nung nag-uumpisa pa lang sila, sabi niya, oy, kayo mga pulis, bawas-bawasan naman yung pamilya nyo. Para na siguro mabawas-bawasan ang korupsyon sa pulisya. Naalala niyo yun? Hindi po ako nagsabi. Ang Pangulo na nakaulat pa. O di ba ga? Ganun lagi yun. Kaya mga pulis laging may hepatitis C. Hepatitis C, ano ba yun? Naninilaw Naninilaw? Opo, puro ginto yung nasa daliri. Lahat ng daliri may ginto. Tenga may ginto. Ilong may Tsaka ngayon, nung unang panahon, DJ Philip, owner's jeep ang kanila. Ngayon, hindi na, DJ Philip, puro direkto na ng mga kotse. Naman, magpapaiwan ka ba? So, wala daw lifestyle check. Wala daw salary. Meron lang isang aspeto sa kaso na gusto kong i-take up dito. Kasi nga, I was surprised kanina nung binasa ko yung message na the case happened in 1989 and then the warrant of arrest, I think, was issued in 1994 and they didn't know a thing about it nga. So the first question came to, my mind was, I asked yung friend natin na why was the person in hiding? Kasi bakit sa tagal ng panahon na hindi na iserve sa kanya? So anyway, hindi naman daw. So nagtatrabaho nga. So ngayon, he has to face the case, Ms. LV. There is no other way for the accused who has been arrested but to face the case and prove his innocence. If he can do that. Tanong, namatay na yung complainant sa murder case. Noong pa nga, namatay na. Kaya nga ang kaso, murder, patay na kagad yan. Kung pwede pa bang habulin? Opo kahit ayaw maghabol ng pamilya. Mga pamilya, asawa, nag-asawa na ng iba yung asawa Yung mga anak, wala na rin pakialam. Meron pa bang ibang pwedeng maghabol? Meron. Basta't may tatayong testigo. Nakita niya yung krimen. Personally, nasaksihan niya. Naku po, yari pa rin. Tuloy pa rin ang kaso. At pag nagkamali at yung testigo mahusay, tuloy ang kulong ng taong kahuhuli lamang ng 2020. Okay? Attorney Batas. DJ Real Philip. talk. Real talk. Real talk. Okay. Sa tagal mo ng abogado, Attorney Batas, meron ka bang nabalitaan ganung kaso na namatay na yung akusado? Teka muna, ano ba yung natin? Yung complainant. Yung complainant. Meron lang nakakitang merong saksi na gustong tumayo.
talaga bang tatayo yan, yung saksi na yan? Meron ka bang naging experience ganyan sa tagal ng pagiging abogado mo na, Attorney Batas? Teka muna. Tatanungin ko yung mas matagal na abogado sa akin. Meron na ba tayo ganun, Judge? Kasi ulit tawa ko, mas matagal na mga abogado asawa ko, 1 year ahead siya. Alam mo kung bakit? Na-advance siya lagi, na-advance. Ano tawag doon? Napopromote lagi kasi laging kabisado niya yung book. Spinal cord. Incriminating naman yung tanong na yan. Baka mamaya sabihin, mas matanda si Judge sa'yo. Let's get back to the case, please. So, meron? Meron? Attorney Batas? Tama ka, wala akong maalala. Wala, no? Kaya nga, alam mo, sa totoo lang din, dito nga, nakita mo na may nakakita. Pagka tinanong, gusto ba mag-witness? Ay, naku, ayokong masama dyan. Sakit ng ulo yun eh. Diba? Mga ganun talaga yung... Tama yun. Huwag lang ka mag-aanak na napasama ng loob. Huwag lang yun ang tetestigo. Correct. Alright. Okay. Sige. Maraming salamat. Tanong na yan ng ating kapwa Rotarian sa District 3810. DJ Philip? Yes. Okay, bago tayo magpatuloy, Attorney Batas, ay aking tinatawagan ng pansin muna yung aming mga kaibigan. Yung pong kaibigan ni Attorney Batas, kaibigan po ni Miss Elvira Gan, at yung mga kaibigan ko na rin, lahat po ng aming mga kaibigan, paki-subscribe po nyo yung YouTube channel ng Kakampi Mo ang Batas. Punta po kayo sa YouTube, and then paki-subscribe. Ilagay lang po nyo, Kakampi Mo ang Batas, lalabas na po yan, and then paki-subscribe, and then pindutin nyo na rin po, or itik nyo yung bell, so that pagka po kayo may mga kasong gustong balikan, ay nandun lahat po yan, mga kasagutan, mga katanungan, mga kasagutan. So, paki-subscribe na po sa YouTube channel. Okay, Attorney Batas, eto na. Galing ito kay... Pakishare na rin. DJ Philip, pakishare na rin. Yes, pakishare na rin po. Okay. Yes. Ewan ko kung anong pabanggit nito, galing kay Miss Dayan. Okay, wag ko po nababagitin yung apelyido. Sige. Okay, galing po kay Miss Dayan ng gmail.com. Sabi niya rito, magandang araw po. Nais ko lamang pong ikonsulta sa inyo ang aking problema. Kasalukuyan po ako naharap ngayon sa suliranin. Ako po ay may nalaman na isang maling relasyon tungkol sa pinsan ng asawa ko at isang babaeng pamilyado. Ito po ay nalaman ko lamang sa aking kakilala. Sa kabilang banda, ang isa po sa aking mga kaibigan ay pinsan ng asawa ng babae na banggit ko. Po sa kanya ang tungkol dito, pero wala po akong intensyon na ipagkalat ito. Kaya sinabi ko sa kaibigan ko na huwag sasabihin sa iba. Uy, Attorney Batas, may Attorney Batas, ha? Ngunit, sabi po niya ito sa pamangkin ng lalaki na asawa ng babaeng pamilyado. At naipagsabi sa kanilang pamilya bago pa man nalaman ng asawa. Ngayon po, ako po ang tinuturong nagkalat kahit hindi ko po kakilala ang mga kamag-anak ng lalaki. Ano po ang maaari kong gawin? Maraming salamat po. Magdusa ka kasi Alright. Sandali lang, Philip. Sige, ano payo ni Manong Philip sa ganyang problema? Sige nga, tingnan natin. Sa akin, ang papayo ko rito, Attorney Batas, alam po niyo, meron pwede niya gawin? Tanggapin mo po kung ano yung kasong ikakaso sa'yo dito, ha? Kasi hindi mo po pwedeng, wag mong banggitin, ha? Sa'yo ko lang binanggit ito. Wala na pong ganon. Wala na pong ganon na this is just between the two of us. Tapos sabi nga ni Miss Maris, yan ang napapala sa chismis, Alam mo, the fastest way magpakalat ng impormasyon, sabihin mo sa ibang tao, halimbawa, sabihin mo sa best friend mo, and then sabihin mo, sa'yo ko lang sinabi to. Huwag mong ikakalat. No, that's the fastest way. Lalo na, nanggigigil yan. Hindi niya nasasabi sa'yo. Napipit yung curiosity nila. Attorney Batas, ha?
Oo, ganun yun eh. Oo, Ay, ito mo nako, yung LB. curiosity. Sabi Oh, mo lang, sige. ito, sinabi ko lang sa'yo, ganun, tapos na. Pero sabi, huwag mo sasabihin na kasi ganito. Aba, lalo. Kaso ito nung colded husband di Okay. ba? Parang ganun yung sitwasyon. Walang nalalaman yung husband hanggang hindi na papag-usapan. Umikot ang chismis, tapos nakarating sa kanya. Nako, kasakit naman no. Manang LB, ano pa ayo mo? Ay, Advice nako, mo? attorney. Maraming nadidisgrasya dyan sa atin-atin lang na yan. Kaya, yun. Pag ako ang hinatira ng balitang ganyan, umpisa pa lang sabihin ko, ayokong makinig. Ayokong makinig talaga. Tama. Ayoko talaga sa totoo lang. Kasi you can't avoid people who are like that na mahilig talaga magpasa-pasa ng ano. Sabi nga nung friend natin na nag-message niyan, sabi niya, Yes. ayaw sana niya makialam, ayaw ganyan. Pero sinabi niya doon at sinabing atin-atin lang, may ganun ba? Kontrolado mo ba yung kabila? Kung talagang sa hanggang kanya lang yun. So, alam mo yun, dapat wag na lang talaga sanang makialam. That is the problem. Attorney Batas, DJ Philip. sa ganitong sitwasyon, Yes. okay, sa mga ganitong pagkakataon, aba, pwede ba niyang sabihin? Pwede ba sabihin ni Dayan? Wala po ako sinasabi. Kumbaga, it's her word against my word. Diba? Parang ganun yan eh. Wala po ako sinasabi sa kanyang ganyan. Ewan ko ba, ba't niya ako dinadawit dyan? Di ba? Di ba niya pwedeng sabihin yung ganun? But how Pwede can na she sabihin deny it? How can she deny it? May mga siyang witnesses na Correct. Correct. meron siyang May mga pinagsabihan. witnesses. Otherwise, hindi kakalat yan. Tama yun. Kaya ang aral dito, wag po kayong mag-fake news. Diyan nyo na sa mga government propagandist yung fake news. Diyan nyo sa mga political officers, sa mga politiko yung fake news. And Attorney better Batas. yet, DJ Philip, Palagay na natin hindi fake news. Palagay na natin totoo nga na may relasyon. So, pero katulad pa rin ng binabanggit ko, di ba? Parang, teka muna, hindi ako nagsabi yan eh. alam mo, DJ Philip, of course, lagi nating sinasabi, ang reglamento dyan, wag mong, do not treat any information you receive as something of the truth already, as true. Bakit? Kasi you're making a judgment when you receive an information and consider as the truth. Consider that information as the truth. You're judging na tama yung informasyon, you're judging na may relasyon si lalaki dito kay babae at ang relasyon na yan illicit. And you're not allowed to do that judgment. And therefore, whatever your motive may be, libel pa rin yan because you do not have any basis, you do not have any proof na talagang merong ganyang pangyayari. At tunay nga, ang kaso dyan, madidemanda ka. Lalo na kung pinagpo-post-post mo pa yan sa social media, may problema ka na dyan. Cyber libel na yan. Now, of course, nagsabi-sabi lang siya. O di kaya nag-text-text lang. Libel pa rin po yan. Okay? Alright? Okay. Maraming salamat. Okay. Alas 7:50 na, pwede na Batas. Pwede na tayo. Okay. Yes. Okay. Oo. Yan. Ayaw makinig. Tama yon. Ayaw nga makinig. Mahirap po nakikinig sa chismis. Elvira Gan, word of wisdom for tonight. Okay, this is a word of wisdom for tonight. Don't be shy at 4 things. Old clothes, because your clothes doesn't define your talent. Poor friends, because there is no status in friendship. Old mom and dad, because what you are today is because of them. And simple living, because success can't be judged by appearance. Wow. Maraming salamat. That was wonderful, Miss Elvira Gan. Salamat, Ginoong Ray Cabaraban sa Bukidnon Radio Power FM. Both dito po sa Don Carlos City, Bukidnon and Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat. Pastor Felix Samuras, Pastor Ching Samuras, 95.5 JFM, Dangkagan, Bukidnon. Maraming salamat, Ginoong Joy Lintuan and son Mark John Lintuan dito po sa DXMJ 90.3 Sunrise News FM Sumilaw, Bukidnon and 106.1 FM Sunrise News FM sa
San Fernando, Bukidnon. Salamat Ginoong Stanley Yu for Coron Cable Channels inside Busuanga Island. Salamat Ginoong Stanley Yu dito po sa Calamianes Islands Cable Channels for the Calamianes Group of Islands at the northern tip of Palawan. Salamat Facebook. Salamat YouTube. Salamat www.andknk.ph. Salamat po sa mga kasama nating nagbigay ng kanilang tinig ng taong bayan, sa mga nagkonsulta, sa mga bumati. Salamat po sa inyong lahat. Bukas, God willing, magsasama ulit tayo upang minsan pa harapin ang hamon ng mga batas. Salamat, Ms. Elvira Gan. Salamat, Pastora Kay Sobel. Salamat, DJ Philip Mauricio. Salamat sa Diyos sa pangalan niya. Amen. Amen. DJ Philip. Salamat, Attorney Batas, Mauricio at Miss Elvira Gan. Bagong lahat, Conrado Season, maraming salamat. Kay Edward Hagi Flores, maraming salamat. Kay Dolor Cruz, maraming salamat. Siyempre, sa Bukidnon Radio Power FM, maraming salamat. Ito na po, ang ating mensaheng pang-inspirasyon sa gabi ito na galing po sa Matthew 5:11-12. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you. Amen. Because you are my followers. Be Amen. happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way. Amen. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Amen. Yan po ang isang mensaheng pang-inspirasyon sa gabi ito at lumipas na naman ang isang oras ng pagliliwanag at pagtatalakay ng mga batas at sa mga naging kaganapan sa buong maghapon at tayo pansamantalang mamaalam at kung papahintulutan ng pong may kapal, magbabalik ang kakampi mo ang batas para sa pagpapatuloy ng serbisyong legal. Sa lahat po ng nakinig at nanood sa Bukidnon Radio Power FM, sa Radio Dabang sa Carmen Cotabato, sa JFM sa Dangkagan Bukidnon, sa DXMJ FM Sunrise News sa Sumilaw Bukidnon, sa YouTube at ganoon din po sa Facebook Live. Maraming salamat at magandang gabi po. Sa ngalan ni Attorney Batas Mauricio, at Judge Angelina Domingo Mauricio, ni Attorney Lenny Mauricio, ni Attorney Erin Phoenix, ni Attorney Marisa Mauricio Panotes at ni Attorney Maria Luisa Dominic Domingo Mauricio na nagpapaalala po sa inyo. Ang COVID-19 ay nandyan pa rin kahit maging maingat tayo at parati tayong humingi ng awa. Pagpapalat kaligtasan sa lahat ng anumang sakuna, lalo na sa COVID-19, mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Muli, ito po ang kakampi mo, ang batas. Maraming salamat, DJ Philip, Ms. Elvira. Problemang legal, karapatan sa batas. Dito na, sa kakampi mo, ang batas. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon, oras at araw sa Pilipinas. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Perfect Endings. Naghahanap pa ba kayo ng perfect strawberry cake or di kaya perfect pastries? Subukan Perfect Endings. Tawagan po ang mag-asawang si General Chody Viduya at Chef Jay Viduya para po sa inyong mga orders at mga deliveries. 0917-875-5678. Perfect Endings. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng Mumzilla. Mumzilla, wondering where to find fresh tuna sashimi, fresh salmon sashimi? Mumzilla na po kayo. Tawagan si Miss Monisha Franco, 0917-550-5929. O di kaya puntahan sila sa kanilang Facebook wall para sa kanilang iba pang mga produkto. Ang bahaging ito ay handog sa inyo ng I'm Good PH. Naghahanap pa rin ba kayo ng chorizo de Cebu? Di rin na mo, lami pa. Please like their Facebook account at I'm Good PH or call 0917-846-8649.
Katarungan para sa mga mahihirap. Kaalaman para sa mga kabataan. Kaunlaran ating pagtulungan. Kasama mo ang batas. Kababayan ko. Kakampi mo ang batas. Pilipinas ko. Nandito na ang batas. Kakampi mo ang batas. Nandito na ang batas. Huwag kang matatakot, kakampi mo ang batas. Layunin maglingkod lagi sa bayang Pilipinas. Katarungan